Cinco amigos. Lucia, la lighter valente. Diego, el bromista. Marta, la escéptica. Javier, el deportista. Y Paula, la que graba todo con su cámara GoPro. Llegan al camping improvisado en los Pirineos aragoneses, cerca de Vilanova. Han oído rumores sobre la cueva de las Güixas, un lugar legendario donde brujas se reúnen en siglos pasados para aquelarse. Es solo folclore para turistas. Dice Marta rindo mientras montan las tiendas al atardecer. El sol pinta el bosque de naranja y encienden una fogata. Cantan canciones, asan marshmallows y planean explorar la cueva al día siguiente. A medianoche Paula capta en su cámara un crujido leano. Diego se la orinar y ve una luz azulada parpadeando entre los pinos, como una fogata leana. Debe ser otro grupo de campistas, murmura. Pero al volver encuentra su saco de dormir revuelto, con tierra fresca encima. Lucia oye susurros, voces femeninas en Aragón's antiguo, hablando de pociones y el sabbat. Se ríen como locas. El grupo lo achaca al viento y duerme inquieto. Al amanecer, Javier propone ir a la cueva de las Güixas, a solo 2 kilómetros. Caminan por un sendero empinado, rodeados de pinos centenarios. La entrada es una grieta oscura en la montana colorada. Dentro, formaciones rocosas como estalactitas gotean agua. Paula ilumina grafitis antiguos. Güixas 1593 y dibujos de cabras con cuernos humanos. Encuentran un altar improvisado con huesos de animal y un frasco roto con residuos viscosos. Marta toca algo pegajoso. Es resina. Pero su mano se ennegriece al instante. Javier ríe y la limpia con agua de su cantimplora. Salen rindo per noten que el bosque es más denso. De regreso, Holland huelas extragas alrededor del campamento, pies descalzos con garras rodindo cada tienda. Diego encuentra un colgante de plata con la inscripción Ernesto R. 2001, el nombre del campista desaparecido en la leyenda local. La fogata crepita. Cuentan historias. La de las 24 brujas de las Pals, ahorcadas en 1593 por envenenar pozos, y raptar niños para rituals. Sus espíritus vagan aquí, esperando venganza, susurra Lucia. De repente, un chillido agudo rompe el silencio, como unas en madera. Javier se levanta. Voy a ver. Desaparecen en la oscuridad. Lo buscan con linternas. Su tienda vacía, la cremalera rota desde dentro. Paula revisa la cámara. A las 2 a.m., una sombra femenina con cabello blanco y ojos hundidos pasa detrás de Javier, susurrando su nombre. Pánico. Intentan ir en el coche de Diego, pero el camino ha cambiado. Árboles idénticos forman un laberinto. El GPS falla marcando Cueva de las Güixas como destino. Marta oye voces imitando a Javier. Ayúdenme, estoy herido. Corrigencia ellas y desaparece. Paula graba ruidos, pisadas múltiples, risas, guturales. Encuentran un claro con un cartel oxidado. Camping el silencio prohibido por maldición, 2001. Allí un hoyo para fogata, con cenizas frías y un saco de dormir abandonado, manchado de sangre seca. Lucia y Diego se refugian en una tienda. Oyen golpes en la lona.
Paula se la grabar y capta figuras encapuchadas danzando alrededor con cadenas de plata, tenteniendo. Una entra en cuadro, piel pálida, cabello blanco como la nieve, efecto de las GUIXAS, según la leyenda. Paula grita y sí. Solo quedan Lucia y Diego. Encuentran la cámara de Paula. Videos muestran cómo las GUIXAS los han estado observando desde el primer día, emergiendo de la tierra al anochecer. Flashback en la grabación. En la cueva, tocaron el altar accidentalmente, liberando el espíritu colectivo de las brujas ejecutadas. Javier fue arrastrado bajo tierra. Marta sacrificada en un ritual. Diego activa la radio, estática, luego voces. Unid al sábado, baila con nosotros. Lucia ve su reflejo en un charco, su cabello empieza a blanquearse. Corona la cueva creyendo que ahí está la salida. Dentro, el chimenea, el aguillero por donde volaban las brujas, emite un resplandor azul. Salen. Pero al amanecer, el campamento está vacío. Semanas después, un grupo de excursionistas encuentra la GoPro en la entrada de la cueva. La última toma. Lucia y Diego bailando en trance alrededor de una fogata azul, rodeados de figuras con cabello blanco. Sus rostros se desfiguran lentamente. La policía cierra el área. Desapariciones inexplicables vinculadas a lindas locales. La cueva de las GUIXAS sigue abierta a turistas, pero no se recomienda acampar cerca. Día 1:16 o'clock. Llegada al claro. Prohibido ser amigos estacionan dos coches en un claro de los Pirineos, cerca de Villanueva. Nombres: Pablo, conductor. Laura, graba to do. Marcos, con mucho. Sara, miedosa. Victor, fuerte. Clara, curiosa. David, duerme siempre. Momentan, cuatro tiendas grandes en círculo alrededor de una roca plana que usan de mesa. El lugar es perfecto. Río a 50 metros, habitos altos, vista a la montana colorada. Encienden hoguera grande con leña seca. Asan carne, beben cervezas, juegan cartas. Laura graba. Camping de lujo en el bosque encantado de las GUIXAS. Al atardecer ven luz azul parpadeando en la cueva leana 3 kilómetros como fuegos fatuos. Turistas dican. 20 o'clock. Primer suceso. Marcos va por más lena y encuentra piedras apaladas en círculo a 20 metros del campamento, con ramitas secas en el centro. Hol a azufre. Las Batía y Rin. Noche 1 to 23:30. Los susurros llegando, yo nunca. Oyen susurros femeninos desde el bosque. Palabras en aragones que no entienden. Sara, son brujas. Pablo sube volumen de música. A las 1:15, David se despierta. Su tienda tiene cortes limpios en la lona, como novia. Dentro, tierra fresca regada en círculo alrededor de su seco. Todos salen con linternas. Ven huellas de manos humanas presionadas en el barro alrededor de todas las tiendas. Huellas frescas de mujer adulta. Queman ramitas que encuentran atadas con hilo rojo en las puertas. Duermen con miedo. Día 8 o'clock. Café y descubrimientos en café. Clara encuentra frutos negros desconocidos colgando de las tiendas, como uvas podridas que gotean savia. Los tiraron al río. Deciden explorar la cueva de las GUIXAS.
Caminan 3 kilometers por sendero empinado. Entrada, grieta de 2 metros con olor a mojo. Dentro, galería de 50 metros con estalactitas. Paredes linas de grabados antiguas. Mujeres desnudas danzando con cuernos, cabras humanas, calderos. En fondo, pozo de 3 metros seco con huesos de animales y humanos mezclados. Victor Boja concuerda, toca fondo y siente tiran frío en el brazo, sub palido. Encuentran color de plata oxidado. Maria 2001. Salen corriendo al oír risas leanas dentro de la cueva. 14 o'clock. Regreso al campamento. Río ha bajado 2 metros. Expone rocas con marcas de garras profundas. Encuentran cinta de video VHS vieja enterrada bajo la roca mesa. Pablo Teen reproductor portátil. Graban campus desde 2001. Hablando de Niebla Viva Q, Intrapolaneras. Video se corta con gritos. Tard, dia 2, to 17 o'clock. Preparativos earth. Para neumáticos pinchados con espinas naturales de 10 centimeters. Marcos revisa motor. Races vivas entrando por el radiador. Desentierran herramientas del maletero. Arman barricada de ramas alrededor del campamento. Noche 2 to 22 o'clock. La niebla azul hoguera grande. Hoy en 3 silbidos largos. A las 23:45, niebla azul baja de la cueva. Cubre el claro como humo denso. Linternas no la atraviesan. Dentro de la niebla oyen pasos múltiples rodando tiendas. Larva graba, capta sombras altas moviéndose entre árboles. Sara grita, siente menos frías tocar su cuello desde la niebla. Se meten en tiendas. A las 1:30 Marcos se la mira. Desaparecen. Encuentran su linterna encendida a 30 metros, apuntando al bosque. No hay huellas de lucha. Dia 3, 7 o'clock. Solo seis buscan a Marcos 2 horas. Encuentran su camiseta rasgada en rama alta, 4 metros, manchada savia negra. David tiene mordidas pequeñas en brazos. No recuerda cómo. Clara nota. Su cabello ha crecido 5 centimeters durante la noche. Rio seco total, fondo con más huesos. 11 o'clock, radio de Victor. Contactan guardería 10 kilometers abajo. Cuidens quietos, niebla tóxica por incendio. Pero, cielo despejado. GPS marca, Valle GÜIXAS. Propiedad maldita. Noche 3 to 20 o'clock. Escala de niebla, azul más densa. Liga hasta rodillas. Oyen voces imitando a Marcos. Estoy en el río. Sara corre y desaparece. Encuentran su zapatilla en el lecho seco. Laura revisa cámara. Noche anterior, sombra con cabello blanco largo hasta suelo arrastra a Marcos por la niebla. Noche 3 to 23 o'clock. El circulo cuiden 5. Niebla hasta cintura. Forman circulo espalda con linternas. Hoy en unas respando tiendas. Victor siente respiración fría en nuca. David entra en pánico, corre al bosque, desaparece. Su grito dura 10 segundos. Noche 4, 1 o'clock. La traicionibla hasta picho. Clara confiesa. Vio hoyos amarillos en la cueva. Vicencio Lamado. Tin Peel, Grisacia. Pablo La Eta. Oyen golpes bio tierra. Clara se libra. Corre al pozo invisible en el centro del campamento. Nunca lo vieron antes. Salta voluntariamente.
Gritos Burbigentis Abayo. Dia 4, 6 o'clock. Solo, Tres Pablo, Laura, Victor. Encuentran diario de Clara en su tienda. La niebla susura mi nombre desde ayer. Quiera mis pulmones. Victor tin hoyos amarillos empezando. Intentan quemer to do. Niebla los envuelve. Noche 4 to 22 o'clock. Ultima grabación Laura graba found footage final. Si alguien ve esto. Sombras emergen de niebla. Mujeres de piel corteza. Cabello musco. Hoyos amarillos. Una meet mano en boca de Victor. Saca humo azul de su garganta. Pablo enciende metro. Explosion de gasolina. Laura corre 1 kilometer. Batería se acaba con su rostro reflejado en charco. Hoyos amarillos. Epilogo 2 semanas después. Grupo de montañistas encuentra camaros en el claro vacío. Última imagen. Laura caminando hacia la cueva. Silbando mientras niebla sale de su boca. Área acordonada. Cueva abierta a turistas. Un grupo de nuevos amigos liga en claro en los Pirineos. Montan sus tiendas grandes alrededor de una roca plana. Hay en ríos cerca pinos altos y una montana llana. Encienden una hoguera grande, asan carne y beben. Ven humo azul subiendo desde una cueva distante. Son otros campistas descendiendo. Primer atardecer. Encuentran un círculo de piedras con plumas negras pegadas con savia. Lo distraen patindo. Oyen susurros de mujeres desde el bosque. Saben la música. Primera noche. Por la mañana. Huelas de pies y menos descalzos radian todas las tiendas. Ramitas atadas con hilo rojo cuelgan de las cremaleras. Las queman en la hoguera. Segundo día, van a la Cueva GÜIXAS. Entrada oscura, paredes con dibujos de mujeres con cuernos de cabra, calderos humantes. En el fondo un pozo con huesos humanos y un collar de plata, grabado, ENA 2001. Oyen risas dentro de la cueva. Salen corriendo. Volta al campamento. El río está más bajo. Aparecen piedras con arenazos profundos. Encuentran una cinta VHS vieja enterrada. Campistas del 2001. Gritando sobre humo que respira. Segundo atardecer. Intentan irse en los coches, pero las ruedas están pinchadas con espinas naturales. Encuentran raíces vivas creciendo dentro del motor. Segunda noche. Baja humo azul desde la cueva. Cubrir el claro hasta los tabillos. El primero desaparece cuando vi Paulina. Solo queda su linterna encendida en el bosque. La cámara lo capta. Una sombra con pelo blanco hasta el suelo lo arrastra. Tercer día. El río se seca completamente. El fondo está lleno de huesos de animales y humanos recientes. El pelo de una chica ha crecido 15 centímetros en una noche. La radio solo emite risas lejanas. Tercer atardecer. Humo azul hasta las rodillas. Voces emiten al desaparecido. Estoy en el río. La medusa corre hacia la vaz y desaparece. Tercera noche. Humo hasta la cintura. Unas raspan las tiendas desde fuera. El fuerte se la pelar y grita mientras lo arrastran. Cuarto día. Quedan cuatro. Uno tiene la piel gris como corteza de árbol. Dice que lo llaman desde abajo. Salta a un pozo que apareció en el centro del claro. Cuarto atardecer. Humo hasta el picho.
Quimen toda la lina disponible. Las sombras se acercan más. Cuadanoche. Solo queden dos. Ven figuras salir del humo. Mujeres con piel de musgo, ojos amarillos, pelo vivo que se mueve. Una mete la mano en la boca del último chico, y saca humo azul de su garganta, canta manana. Solo queda la chica con la cámara. Corre hacia la cueva. Última grabación. Prende gasolina en el pozo, pero cuando sale su reflejo en un charco muestra ojos amarillos. Empieza a silbar. Final. En mis después, turistas encuentran la cámara en la entrada de la cueva. El área está acordonada, pero la cueva se abierta para visitas. ¿Vas a acampar cerca? Llegada al bosque. 12 amigos llegan en 4 coches a un claro perfecto en los Pirineos aragoneses. Montan 8 tiendas grandes en 2 círculos concéntricos alrededor de una roca gigante plana. El río fuerte a 40 metros, pinos altísimos, montana colorada al fondo. Desaparecen neveras, sillas, mesa plegable, generador, barbacoa grande. Encienden hoguera enorme de 3 metros. Sin enchiladas, patatas asadas, maize, cervezas frías. Rin, cantan, hacken fotos. Alguien ve las azul parpadeant en la cueva leana. Fogata de otros campistas. Primer paseo. Caminan 200 metros bosque. Encuentran círculo perfecto de 13 piedras, 2 meters diámetro. Centro lleno de plumas negras pegadas con savia marin. Ramitas secas forman estrella. Hulan a podrido dulce. Las tiran al río Rindo. Primer atardecer. Luego verdad o ritu. Oyen susurros múltiples femeninos desde todas direcciones. Palabras antiguas en Aragons. Vinto entre pinos, dicken. Suben música alta. Primera noche. Al amanecer, 36 huelas frescas radian tiendas. 18 pies descalzos tala 37. 18 manos presionadas suelo. Cada tienda tiene 3 ramitas atadas hilo rojo colgando cremallera. Dentro secos, tierra humeda, and circulus. Quimen to do en hoguera. Segundo dia, exploration. Once queden, no vomito hierbas raras, se fu pueblo. Van a Cueva de las Güixas 5 kilometers sendero empanado. Entrada negra 4 meters ancho. Interior frío 6 degrees Celsius. Galeria 120 meters larga. Paredes, murals grabados a cuchillo. 24 mujeres danzando cabras con cuernos humanos. Calderos berbigentos, luna, lina, símbolos, paganos. Fondo, pozo 5 meters profundo. Eric baja cuerda. Fondo cenizas negras, 7 cráneos humanos, 3 adultos, 4 niños, 5 collars plata, grabados 2001. Frasco crystal roto con residuos viscosos azules. Toca fondo, Tyran fuerte brazo. Sub palido temblando. Oyen risas leanas multiples desde tunnels laterals invisibles. Salen corriendo. Volta campamento. Rio bajado 2 metros. Expone 50 piedras redondas grabadas garras 8 centimeters profundas. Encuentran calle metálica oxidada enterrada bio roca central. Contain 8 cintas VHS marcadas. Camping Silencio 2001. Cuaderno Páginas Amarillas. Dia 3. Humo Azul. Entra Naras. Dia 5. Silban Nuestros Numbers. Dia 7. Somos Ellas. Reproductor portátil muestra 30 segundos.
Campistas gritando mientras niebla azul sail sus bocas. Segundo atardecer. Intentan earth. Todas ruedas pinchadas espinas naturals 12 centimeters. Motors. Races finas vivas entrando radiadores. Bebiendo gasolina. Descendieron hatches, sierras malatoros. Arman barricada troncos alrededor claro. Segunda noche. Niebla, humo azul baja cueva. Liga claro tabillos. Linternas no penetran. Silbidos largos x4 cada 3 minutos. Pedro el Gordo, sail babo, desaparece. Buscan 40 minute. Linterna suya encendida 40 meters bosque, apuntando oscuridad. Pi huela suya plus gara 15 centimeters. Cámara capta. Sombra femenina encurvada. Cabello blanco suelo arrastra piernas inerts por niebla. Tercer día. Rio bajado 4 metros total, fondo 27 esqueletos animales plus 3 humanos recientes, ropa moderna. Pelo Lara creció 12 centimeters una noche. Radio estática. Cuidens quietos, niebla tóxica, lunar. Area maldita, tercer atardecer. Forman patrullas. Encuentran circulo piedras reformado solo. 13 piedras plus plumas frescas plus ramitas estrella. Arbol cercano grabado, agade almas GUIXAS. Rio seco total. Tercera noche. Niebla rodillas. Voces imitan Pedro. Agua rio seco. Serra medosa corre, desaparece. Encuentran su chaqueta completa colgada rama 6 meters altura. Interior savia negra gotindo. Puerta manana. Nueve cuiden. David Peel grisacia menos. Encuentran pozo nuevo 3 meters diametro centro claro. Invisible antes. Fondo burbusia azul. Cuarta tarde. Queman barricada jesurcinal. Niebla cintura. Nas raspan tiendas 40 minutos seguidos. Miguel Sail Peller. Grito prolongado. Desaparece. Camara. 4 menos palitas Terran el Hacia Pozo Central. Quinta manana. Siete cuiden. Cabello colectivo creció 20 centimeters total. Peel 3 personas gris musco. Radio solo risas. Quinta noche. Niebla picho. Formation circulo espaldas pegadas linternas. Golpes bio tierra cada tienda. Hugo confiesa. Oigo sus nombres en mi cabeza. Quieren mis pulmones. Peel corteza. Salta pozo voluntario. Sexta manana. Cis cuiden. Tatus hoyos rojizos amarillentos. Encuentran diario Hugo tienda. La niebla no mata. Transforma. Dia 8. Cerimos Sabbat. Sexta noche. Niebla cuello. Quemer gasolina total. 25 figuras emergen niebla. Mudgers 18 meters. Peel corteza viva. Cabello musco moviente. Hoyos amarillos brillantes. Cadenas plata tentanindo. Silbidos ensordecidos. Una mit mano derecha boca Carlos. Extrae humo azul pulmones. Si seco. Septima manana. Cuatro cuiden. Corin cueva destro pozo origin. Interior. Pozo principal Burbugia furios samet. Paredes Sudan Savia. Virten gasolina prawn. Explosion massiva. Reeses gives chillados agudos. Septima noche. Salen cueva. Claro vacío. Niebla dissipada. Caminan 8 kilometers pueblo. Policia encuentra 8 cámaras GoPro entrada cueva semana después. Última grabación. B. Superviviente cámara. Semana 1 completa. No miran niebla. No responden silbidos. No tocan pozo. Refleo charco entrada cueva.
B. Hoyos Amarillos, Selbando Aragones Antiguo. Epilogo. Area Acordonada Permanente. Cueva Güixas Abierta Turistas. Nuevo Grupo Campistas Hoy Silbidos Noche 1. Ciclo Reinicia. 14 amigos recién salidos de la universidad deciden celebrar su libertad con un viaje inolvidable. 5 coches cargados hasta los topes, risas y la promesa de una aventura épica. Su destino, un valle secreto en los Pirineos, un lugar que no aparece en ningún mapa moderno, cerca de la mítica Cueva de los Güixas. Tras un par de horas por caminos de tierra, lo encuentran. El paraíso, un prado verde perfecto, un río de agua cristalina a 30 metros, un círculo de hábitos negros que parece proteger el lugar del resto del mundo. En el centro, un roble milenario tan grande que parece un guardián silencioso. Despliegan un campamento que parece un festival de música. 10 tiendas de campaña enormes dispuestas en forma de estrella alrededor del roble. Mesas plegables, una cadena de gas profesional, altavoces Bluetooth que pronto llenaron el valle de música. 3 neveras industriales repletas de comida y cervezas artesanas. Y hasta una barbacoa que podría alimentar a un regimiento. Al caer la tarde, encienden una hoguera monumental, un faro de 4 metros de altura que ilumina la noche. La cena es legendaria, costillas, chorizos, berenjenas asadas, mientras brindan por su futuro. No puede faltar la sesión de fotos profesional, por supuesto, para inmortalizar el momento. Es entonces cuando alguien se falla. A lo lejos, en la dirección de la cueva, unas extrañas luces verdes parpadean. Serán drones de otros campistas. Dice uno de ellos y nadie le da más importancia. La fiesta continúa. Lavados por la curiosidad y el alcohol, 3 de ellos deciden explorar los alrededores. A unos 300 metros dentro del impenetrable bosque de hábitos, hacen un descubrimiento inquietante. En un claro, una espiral perfecta de 33 piedras blancas, de unos 3 metros de diámetro. En el centro exacto un tronco podrido. Sobre él 27 ramitas secas forman un pentagrama perfecto. Pegadas a la madera con una savia verde brillante y pegajosa. Hay plumas de curvo. El aire huele a tierra mojada y a algo metálico, como sangre vieja. La reacción del grupo es previsible. Se ríen lo llaman arte de algún hippie trasnochado, y, entre carcajadas, destrozan la espiral y el pentagrama con un hacha que la beben. De vuelta en el campamento, el músico del grupo saca su guitarra y empieza a tocar melodías suaves junto al fuego. Es entonces cuando lo oyen. Un canto coral femenino, lejano pero nítido. Las armonías son extrañas, imposibles, y la letra parece estar en aragones antiguo, una lengua que ninguno de ellos comprende. La piel se les eriza. Debe ser el eco de algún pueblo del valle de Abajo. Se tranquilizan unos a otros, sin mucha convicción. Las luces verdes en la cueva ahora brillan con más intensidad, como hoyos observando en la oscuridad. La primera noche cumplida pasa sin más incidentes aparentes. Pero al alba, la realidad les golpea. Alrededor de todo el campamento,
perfectamente marcadas en la tierra húmeda, e 90 frescas, no son de animales. Son 33 de pies descalzos pacuegos de una tala, 36. 33 huellas de manos diminutas y 33 marcas de garras finas y afiladas. El horror se intensifica cuando revisan las tiendas de cada cremalera cuelgan 9 ramitas atadas con hilo negro. Y dentro de sus sacos de dormir, unos extragos hongos blancos y bioluminescentes están creciendo directamente sobre la tela. El pánico se apodera de ellos. Sin pensarlo 2 veces arrancan las ramitas, sacan los sacos de dormir y los hongos, y lo queman todo en los restos de la hoguera. El segundo día amanece con un miembro menos. Uno de los chicos ha sufrido una reacción alérgica brutal a los hongos, y han tenido que llevarlo al hospital del pueblo más cercano. Ahora son 3. Deciden que necesitan despejarse, cambiar de aires. Y que mejor que una excursión a la famosa cueva de las GUIXAS. El sendero de 6 kilómetros es perchoso, pero una tensión palpable flota en el aire. La entrada de la cueva es una boca de 5 metros de alto de la que emana un viento helado. Dentro, la temperatura sea a 4 grados. La galería principal se extiende 200 metros. Sus paredes no son roca desnuda. Están cubiertas de frescos naturales, pinturas rupestres de una calidad increíble, que representan a 36 mujeres con alas de murciélago y patas de cabra, danzando bajo una luna negra, y rodeadas de símbolos geométricos imposibles. Al final de la galería llegan a una sala circular. En el centro, un cráter de 8 metros de diámetro. El líder del grupo enciende una linterna potente y la apunta hacia al fondo. El haz de luz revela 17 cráneos humanos adultos y 9 infantiles. Junto a ellos hay 3 colores de plata. Cada uno tiene una fecha grabada, 1993, 1995, 2001, y en el centro exacto del cráter, un frasco de obsidiana negra, intacto, lleno de un líquido verde que emite un débil brillo fluorescente. Movido por una curiosidad suicida, el líder del grupo ata una cuerda a su cintura y desciende. Al acercarse al frasco, el líquido del interior empieza a latir, a pulsar como un corazón. Cuando intenta cogerlo, el frasco tira de él con una fuerza violenta, casi sobrenatural. Y desde las profundidades del cráter, el coro de voces femeninas resuena con una fuerza atronadora. Salen de allí despavoridos, corriendo por sus vidas. Cuando regresan al campamento exhaustos y aterrorizados, el shock es aún mayor. El río cristalino ha desaparecido. Su cauce está completamente seco, revelando un lecho de rocas. Pero no son rocas normales. Son 117 piedras perfectamente esféricas, y en cada una he grabado un ojo humano con un detalle escalofriante. El pánico es total. Alguien se falla en que la tierra alrededor del roble milenario está removida. Empiezan a cavar frenéticamente y encuentran un cofre de hierro forjado. Dentro, 300 de video Betamax con la etiqueta Camping Races 1993. Y un diario encuadernado en lo que parece piel humana, lo abren. Las anotaciones son breves y terroríficas. Día 4.
Las races susurran por la noche. Día 7. Están creciendo dentro de nosotros. Día 11. Hay hoyos en la oscuridad. Al segundo anochecer, el valle se convierte en una prisión. Races vivas, gruesas como serpientes, brotan de la tierra y atacan los coches. Pinchan los neumáticos, levantan los capos y absorben la gasolina. Abren los motores y ven que están llenos de filamentos blancos y pulsantes. Intentan crear una barricada con troncos, pero las races la deshacen como si fuera de papel. La segunda noche es un infierno. Una luz verde fantasmal ilumina todo el valle, emanando de la tierra. Races finas y delgadas emergen del suelo, se deslizan dentro de las tiendas y rozan las caras de los que duermen. Javier, el técnico del grupo, decide salir a investigar. Simplemente desaparecen en la oscuridad. Salen a buscarlo, gritando su nombre. Lo encuentran a los pocos minutos. Un árbol cercano ha envuelto sus piernas con raíces frescas. Sus ojos están abiertos, congelados en un gesto de puro terror. De su boca y nariz brotan más raíces. La cámara de uno de los chicos que grababa la búsqueda capta una imagen fugaz, figuras de mujeres translucidas con cabellos hechos de raíces. Arrastran a Javier bajo tierra. Al amanecer del tercer día, el cauce seco del río muestra una nueva visión macabra. 44 esqueletos de animales y 9 esqueletos humanos con ropa moderna, fechada en 2025. Un detalle absurdo y aterrador. A todos los miembros del grupo, el pelo les ha crecido 18 centímetros en una sola noche. Encienden un walkie-talkie que levantan, intentando buscar ayuda. Solo reciben estática y de repente una voz distorsionada. Vale maldito, las races están vivas, evacúan. Al tercer anochecer, ven como la espral de piedras que distrayeron se ha reformado sola. Ahora tiene 44 piedras, y cada una tiene un ojo grabado. El roble milenario sangra savia roja. Cuarta mañana, cuiden once. 3 de ellos tienen venas negras y gruesas marcando sus manos. Bajo el roble ha aparecido un pozo de 5 metros de diámetro, hecho de raíces entrelazadas que pulsa con una luz verde. Cuarta noche. Las raíces ahora gruesas como troncos rompen las tiendas. Clara, una de las chicas, empieza a gritar que siente las raíces moviéndose bajo su piel. Desesperada, sale corriendo hacia el centro del campamento. La tierra se abre bajo sus pies y se la traga viva. La cámara de su novio graba la escena. Del suelo emergen docenas de hoyos verdes que parpadean en la oscuridad. Cada mañana, cuiden nueve. Todos tienen las pupilas dilatadas y de un tono verde enfermizo. Encuentran el diario de Clara. La última entrada dice. Las raíces permiten la inmortalidad. Solo necesitan nuestros pulmones. Quinta noche. Se agrupan en un círculo, armados con hachas y cuchillos. Raíces de 10 centímetros de diámetro revientan lo que queda de las tiendas. Del suelo emergen 27 figuras humanoides, hechas de raíces y madera viva. Tienen múltiples hoyos en sus ramas y cabellos de raíces móviles.
Una de ellas atrapa la perna de Miguel y lo arrastra bajo tierra mientras sus gritos se apagan. Sexta manana, quiden siete. Su piel empieza a desarrollar una textura parecida a la corteza. Saben que solo tienen una opción. Volver a la cueva y destruir el origen de todo. Sexta noche. Dentro de la cueva, el cráter palpita a un ritmo constante. El líquido verde del frasco de obsidiana parece gritar cuando se acercan. Vierten sobre el todo el queroseno del generador, que lavan para la fiesta, y le prende fuego. Una explosión masiva de luz verde ilumina la cueva, seguida de un coro de chillidos agudos que parece desgarrar la propia roca. Séptima manana, salen de la cueva, temblando. El valle es irreconocible. Está cubierta por una marana de raíces de 3 metros de altura. Sus tiendas están destrozadas y de las ramas cuelgan esqueletos. Caminan 12 kilómetros hasta el pueblo, en silencio traumatizados. Los equipos de rescate encuentran las 3 cámaras en el fondo del cráter de la cueva. La última grabación es del líder del grupo. Mira a la cámara con los ojos completamente verdes y susurra. Las raíces no mueren quemadas, solo duermen. El ciclo es de 32 ecos. Su reflejo en un charco de agua de la cueva confirma el horror. Sus ojos son 2 esmeraldas brillantes. Epílogo. Año 2026. Un nuevo grupo de excursionistas liga al Valle Secreto. La primera noche, mientras montan su tienda, oyen susurros que parecen venir de las raíces bajo sus pies. Uno de ellos encuentra algo brillando en el suelo. Es un collar de plata, con la fecha 2001, grabada. A lo lejos las puertas de la cueva de las GUIXAS. Ahora una atracción turística abierta al público, parecen una boca esperando para devorar a su próxima víctima. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Hasta la próxima.